Hello and welcome to my channel. Let's continue the further topic of chapter number 15th, life processes in living organisms. Today we are going to take information about coordination, growth relevant movements in plants and growth irrelevant movements in plants. So let's begin with coordination. Now what is coordination? Coordination म्हणजे काय? समन्वय. Now several different organ system functions in multicellular organisms. बहुपेशीय प्राण्यांमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे सिस्टम पाहतो. Now which are the different types of system in our body? Nervous system, circulatory system, digestive system, excretory system, etc. When these all systems work together in a defined manner, then it would be called as an coordination, and they should also coordinate with the external stimuli in the surrounding. So this will be called as an coordination. Now coordination in plants. Plants do not have nervous system. In plants they show movement in the form of responses given to stimuli. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की प्लांट्समध्ये नर्वस सिस्टम नाही आहे. मग ते त्यांच्यामध्ये मूवमेंट कशी दिसते तर एक्सटर्नल स्टिम्युलाय म्हणजे एक्सटर्नल फॅक्टर्स बाह्य घटक जे आहेत त्याप्रमाणे ते त्यांच्यामध्ये हालचाल घडवून आणतात. प्लांट्स कॅरी आउट डिफरंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. नाव इन दिस पिक यू कॅन सी phototropic movement. When the shoot system bends towards the light is called as an phototropic movement. या पिकमध्ये तुम्ही पाहताय की एक कुंडी दिसते आपल्याला आणि ती खिडकीच्या जवळ ठेवलेली आहे. त्या खिडकीत असणारी जी वनस्पती आहे ती कुठल्या दिशेला बेंड झालेली दिसतीये? खिडकीजवळ, म्हणजे ज्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश येतोय. सो व्हेन द प्लांट्स or their shoot system bends towards the light, then it would be called as an phototropic movement. Next is gravitropic movement. Now in gravitropic movement what we can see that the root always bends towards soil or they grow towards the soil. That means they show gravity. So that will be called as a gravitropic movement. Now here we can see hydrotropic movement. We all know that roots grow in the direction of water. जिथे पाणी असेल त्या ठिकाणी मुळांची वाढ होताना दिसते, त्या दिशेला ते वाढलेले दिसत आहेत. So that is nothing but hydrotropic movement. So when the root system of the plants respond to stimuli like water, then it would be called as an hydrotropic movement. Next is chemotropic movement. Now here in this pic you can see parts of flower. In that we have taken stigma or gynoecium, that means carpel. Here in this pic you can see the carpel. Carpel is nothing but the female reproductive part of the flower. Now at the upper part there is a stigma, and on the stigma you can see pollen grain. This pollen grain grows towards the direction of ovule. Now why this pollen tube grows towards the direction of ovule? Because ovule is going to release certain chemicals. So these chemicals are going to attract the pollen tube into its direction. So such type of movement will be called as an chemotropic movement. So all these movements will be called as an growth relevant movements. Now we are going to study about the growth irrelevant movements. Now if you observe this pic is of touch me not plant or Mimosa pudica. आणि आपण याला मराठीतून म्हणूया लाजाळूची वनस्पती. सर्वांनीच पाहिली असेल लाजाळूची वनस्पती. काय होतं, आपण त्याच्या पानाला ज्यावेळेला टच करतो तेव्हा त्याची पानं आपोआप मिटतात. तर याचं काय कारण असेल? Now plants they use electrochemical impulse. As soon as we touch, the electrochemical impulse is transferred and water is decreased from the leaves. This water passes into the stem, and as soon as we remove our fingers, the water is again passed into the leaves. म्हणजेच ज्यावेळेला आपण ह्या पानांना टच करतो त्या पानामध्ये असणारे ज्या पाण्याची पातळी जी आहे ती हळूवार कुठे सरकते तर स्टेमकडे सरकते.
आणि ज्यावेळेला आपण बोट बाजूला काढतो तेव्हा ते पाणी पूर्ववत त्या लीव्समध्ये पुन्हा येते. So this is the activity which is shown by the Mimosa pudica and this will come under growth irrelevant movement. म्हणजे या वनस्पतीच्या वाढीशी याचा काही संबंध नाही. ह्या प्रकारची जी हालचाल आहे त्याचा वनस्पतीच्या वाढीशी कोणताही संबंध नाही आहे. So that is why it is called as growth irrelevant movements. Then there are certain other examples also. Here in this pic you can see Venus flytrap. In the plant called Venus flytrap, there is a trap that appears and smell like flowers and deceives the insect. म्हणजेच कीटक जे आहेत ते याला आकर्षित होतात विनस फ्लायट्रॅपला. का? कारण ह्याच्यामध्ये एक फुलासारखा सुगंध बाहेर पडतो आणि त्याच्यामुळे त्या कीटकांची फसवणूक होते आणि ते त्याच्यामध्ये अडकले जातात. So when an insect visits that flower like trap, the trap closes up and the trapped insect is digested by the plant. Next type of example, the lotus flower opens during the daytime while that of the tuberose opens at night. कमळाचं फूल आपण पाहतो की ते दिवसा ओपन असते आणि रात्रीच्याला ती फुलं बडमध्ये कन्वर्ट होतात किंवा त्याची पानं मिटतात. Next example is balsam. In balsam, the ripened fruit dehisces at right time to disperse the seed. So these all examples come under growth irrelevant movements. म्हणजे आपल्याला वनस्पतींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची हालचाल किंवा मूवमेंट्स दिसत आहेत आणि हे कशामध्ये आहेत? ग्रोथ इरेलिव्हेंट मूवमेंट. So today we have taken information about growth relevant movements and growth irrelevant movements. Thank you very much.